Good afternoon, students. In last class, I was telling about dimensions of a physical quantity. In that, you learned dimensional formula, how to write the dimensional formula of different physical quantities. So, I am continuing the same concept. So, today I want to tell the 11th one, that is work. ಕೆಲಸ. So write the dimensional formula of work. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಬರ್ತದ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ವಸ್ತು ಚಲನೆ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಬಲ, ಆ ಬಲದಿಂದ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ W, force is F, displacement is S. So W equals to force is written as M into A into S is S only. Force F equals to mass into acceleration, M into A into S. So W equals to M is capital M, dimensional symbol capital M. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, S by t square into S. ಸೊ ಏನು ಬಂದಿದೆ? W equals to M into S into S, S to the power of 2 by t square. W equals to M into S square is L square. S square is L square divided by T square is T square. Capital T square. Therefore, dimensional formula for work done is equals to L power of 2. ಮೊದಲು L ಬರೆಯಬೇಕು. L power of 2, M power of 1, M power of 1, T power ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ -2. W equals to L power of 2, M power of 1, T power of -2. So here work equals to force into displacement, right? Force F, displacement S. W equals to F ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? F equals to mass into acceleration into S. Mass is M, acceleration is displacement by time square. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು acceleration ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. into S. S into S, S to the power of 2, T square. M to the power of 1, S means length, displacement ಅದರ length. ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ M, L, T ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅದಾವ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅವು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ I ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 99% L, M, T ನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ IT ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ K ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L to the power of 2, M to the power of 1, T to the power of -2. This is the dimensional formula of what? Dimensional formula of work. Remember, dimensional formula of work and dimensional formula of energy both are same. Similar dimensional formula ಇದೆ work ಮತ್ತು energy. Next comes linear momentum. linear momentum.
ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ P equals to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ P equals to mass into velocity. P equals to mass is m, velocity is v. So P equals to mass is capital M, v is velocity. Velocity formula ಏನು ಬರ್ತದ, displacement by time taken. Displacement, v is displacement by time taken. So P equals to m into s is L. S the dimension symbol in L, T the capital T. Therefore, dimensional formula for linear momentum is m power of 1, L power of 1, T power of minus 1. M power of 1, L power of 1, T power of minus 1. This is the dimensional formula for linear momentum, right? 13. Linear momentum ಅಂದ್ರೆ product of mass and velocity. Mass and velocity ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು linear momentum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, you just you remember the formula and practice how to write their dimensional formula. But in your next classes syllabus ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 13 ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ L equals to symbol for linear momentum is P, angular momentum is L. ಇದು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಾದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ linear momentum. ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ, circular motion, when the particle is in circular motion, then you are having the concept of angular momentum. Angular momentum is linear momentum into distance. Angular momentum is linear momentum into distance. Linear momentum into distance. So L equals to linear momentum is P into distance is D. Distance is D. L equals to P, linear momentum P is the same. ಏನಂದ್ರೆ mv, m into s by d, m into l by d, ಇದು p ಅಂದ್ರೆ m power of 1, l power of 1, t power of minus 1, t power of 1 into distance is L. So therefore L equals to m power of 1, l power of 1 plus 1, 2, l power of 2, t power of minus 1. So yes, dimensional formula for angular momentum is L equals to m power of 1, l power of 2, t power of minus 1. Formula for angular momentum is linear momentum into distance. Linear momentum is p, distance is d. So I directly wrote here formula for linear momentum, dimensional formula of linear momentum. m power of 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಬರೀಬಹುದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, see next one, 14th one, power.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ power, it is the rate of doing work. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮಯ, ಕೆಲಸ ಬೈ ಸಮಯನ ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ P, work is W by time is T, right? W E ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, work force into displacement divided by T. So P equals to force is M into A, force into S divided by T. So P equals to M is capital M into A is acceleration. Acceleration is displacement by time square into S divided by T. P equals to M into S into S square divided by T square. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ. When it comes to numerator, T by 1 ಇದು 1 by T ಆಗುತ್ತೆ. 1 by T ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ 1 by T ಆಗುತ್ತೆ. 1 by T ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? P equals to M into S ಅಂದ್ರೇನು? L displacement, L square by T square into T cube, T square into T cube. P equals to M into L square divided by T to the power of 3. So ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ M power of 1, L power of 2, T power of minus 3. M power of 1, L power of 2, T power of minus 3. So this is the dimensional formula for power of a body. Power of a body. Dimensional formula for power. First formula for power, work by time. W by T. Work is force into displacement divided by T. For F is M into A, mass into acceleration into S divided by T. M is M, capital M. Acceleration is displacement by time square into S divided by T divided by T. M into S into S square by T square divided by T is 1 into T, 1 by T. When it comes to numerator, 1 by T. So M into S square divided by T square into T is T to the power of 3. So P equals to M into L to the power of 2 divided by T to the power of 3, right? M power of 1, L power of 2, T power of minus 3. 15. Torque. Torque ಅಂದ್ರೆ turning effect ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Torque. Symbol for torque is toe. Toe is the symbol of torque. Toe ಅಂತ ಓದಬೇಕು. Torque. Force into displacement. Force into ಇದು ಏನಂದ್ರೆ displacement ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ perpendicular distance ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. perpendicular distance ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ perpendicular distance. ನಾವು displacement ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ perpendicular distance. Tau equals to F into perpendicular distance is displacement, F into S. Tau equals to F is M into A into S. M into A into S. M into A into S. Tau equals to M is capital M. A is acceleration, displacement by time square into S. So tau equals to M into S is S square by T square. So therefore tau equals to M into L to the power of 2, T to the power of 2. Tau equals to M power 1,
L power 2 t power minus 2. M power 1 L power 2 t power minus 2. So dimensional formula for torque. First of all, torque formula you must know. Torque is the force into perpendicular distance. 2 equals to force is F, perpendicular distance is S. 2 equals to F is ma into S. M into A is the displacement by time square into S. 2 equals to M into S square by T square. S into S square by T square. 2 equals to M into L square by T square. So M to the power of 1, L to the power of 2, T to the power of minus 2. T to the power of minus 2. 16th one. Moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia, it is the physical quantity of the ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಇದ್ರದ್ದು moment of inertia ಫಾರ್ಮುಲಾ mass into radius square. Mass into radius square. Moment of inertia ಅಂದ್ರೆ I and capital I is the symbol of moment of inertia. I equals to mass is m into radius is r square, mr square. I equals to m into r square. So dimensional symbols are for mass m only, for radius l square. For radius l square. Therefore, dimensional symbol of moment of inertia is m power of 1, L power of 2, T power of 0. So it is written as in the standard form. First L barbekala. First L power of 2, m power of 1, T power of 0. Moment of inertia means it is the product of mass and the square of the radius. Mass is capital M. Radius is L. Radius means length, distance. So L square. T illa ಇದೆ. T to the power of 0. T ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ T to the power of 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Frequency means number of cycles completed by a body in 1 second. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಿಂಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಂತ 1 ಸೈಕಲ್ ಇದೆ 2 cycles 3 cycles ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದು 1 cycle. So how many cycles are completed by a body in 1 second? That is its frequency. Frequency is a number of vibrations ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Number of vibrations made by a body in 1 second. Number of vibrations made by a body in 1 second. Frequency is nu. This is the symbol of frequency. Nu equals to vibrations by vibrations per second. Vibrations by second. Vibrations. Nu equals to vibrations has no symbol. So 1. Second is time, t. Second means time. Its symbol is t. So dimensional formula for nu. Frequency is also named as nu. Symbol is nu. This represents frequency only. Nu equals to t power of minus 1. ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ t power of minus 1. Therefore, dimensional formula for frequency equals to L power of 1, m power of 0, t power of minus 1, t power of minus 1, t power of minus 1. This is the symbol of, this is the dimensional formula for is what? Dimensional formula for frequency. 18th one. Velocity
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G. ಈ ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗುರುತ್ವಾನಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದದ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ದೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ G equals to F into d square divided by m1 into m2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. G equals to F into d square divided by m1 into m2. G equals to F is ma, m into a into d square divided by m into m. m1 ಅಂದ್ರೆ m2 ಅಂದ್ರೆ m. m1 is m, m2 is m. So you can cancel here m cancel ಆಯಿತು. G equals to a into d square divided by m. A into d square divided by m. A equals to A is a displacement by time square. Displacement by time square into d square divided by m. Displacement by time square into d square divided by here divided by m. So G equals to S is L into d square is once again L square. D square is L square divided by T square divided by m. So G equals to L to the power of 3 T to the power of minus 2. L to the power of 3 T to the power of minus 2 divided by m. G equals to L power of 3 T power of minus 2 m power of minus 1. ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ. So ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? G equals to L power of 3 m power of minus 1 T power of minus 2. L power of 3 m power of minus 1 T power of minus 2. This is the dimensional symbol for a gravitational constant. What is the formula for gravitational constant? See, ಇದು ಒಂದು ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರು. This is the constant that you get in Newton's law of gravitation. In the gravitation chapter, G equals to force into square of the distance divided by product of masses m1 into m2. F is ma, m into a into d square divided by m1 is m, m2 is m. M cancel ಆಯಿತು. A into d square by m, right? A is a displacement by time square into d square divided by m. So ಇಲ್ಲಿ displacement ಅಂದ್ರೆ s ಅಂದ್ರೆ l into d square is l square by d square divided by m. L to L power of 1, L power of 2, L power of 3, T power of minus 2 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆ m ಅದ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ m power of minus 1. So dimensional formula ಏನು ಬಂತು? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ dimensional formula for gravitational constant is G equals to ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So you must learn how to write the dimensional formula for gravitational constant. Next comes 19, the pressure. ಒತ್ತಡ. pressure P equals to force by area. pressure is formula force by area. Pressure is force by area. Pressure is force is mass into acceleration by area is length into breadth. Area ಅಂದ್ರೆ length into breadth. Force ಅಂದ್ರೆ mass into acceleration. Mass is capital M, acceleration is displacement by time square divided by length is L, breadth is L.
So P equals to m into S is L. S is L by T square. L into L, L power of L into L power of 2. So pressure P equals to m power of 1, L power of 1, T power of minus 2. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ L power of 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. T power of minus 2 ಮೇಲೆ ಬಂತು. P equals to m power of 1, L power of 1, T power of minus 2. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ minus 2. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ minus 2 ಬರ್ತದೆ. So dimensional formula for pressure is L power of 1, m power of 1, T power of minus 4. T power of minus 4. Force by area. Force is m into A. Area is length into breadth. So for m is capital M. Acceleration, mass into acceleration, displacement by time square, length into length, breadth is also a length. M into L by T square by L square. So T ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ T power of minus 2 by L square, M power of 1, L power of ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು L ಪವರ್ ಅದಲ್ಲ 1 minus 2 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ L ಪವರ್ T power of minus 2, L power of 1 minus 2, right? So P equals to m power of 1, L power of minus 1, T power of minus 2. ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ L ಅಲ್ಲ T ಅಲ್ಲ T ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ L power of minus 1, m power of 1, L power of minus 1, m power of 1, T power of minus 2. So this is the dimensional formula for pressure. Okay. In the next class, I will discuss some more dimensional formulas. Have a nice day.